ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് ഹൃദയഭേദകമായ വിട നൽകി ലോകം. സെയിന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ചത്തുരത്തിലെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ പൂർത്തിയായി. മാർപ്പാപ്പയുടെ ഭൗതിക ദേഹവുമായി വിലാപയാത്ര ആരംഭിച്ചു. റോമിലെ സെയിന്റ് മേരി മേജർ ബസിലിക്കയിലേക്കാണ് വിലാപയാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. വത്തിക്കാനിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. Even with this funeral mass and with his request to be buried at St. Mary Major, that is what he's doing. He's being close to the people, and it is not a coincidence that he's been dubbed the Pope of the peripheries. And for those of you who are following, you can see that the Pope's coffin is now departing Casa Santa Marta, his home for the last 12 years, and leaving the Vatican, and the procession to St. Mary Major is beginning. Yes, it's almost like a Pope mobile, open, white. It's actually a hearse. I think we can call it correctly a hearse. There is no procession behind it. We've been told that the indications are that it will drive at about 10 kilometers per hour, so it should take about half an hour to reach St. Mary Major. Perhaps for security reasons, people have been asked not to walk behind it, but they will definitely be lining the streets. And we've seen some of the images of the entirety of the route that you described earlier. Thousands and thousands of people have taken to the streets to say goodbye for the last time, and of course everyone will be able to visit St. Mary Major and visit Pope Francis's tomb. But this really is, the day that we are dedicating to him to say goodbye. And Rome, and not only Rome, the faithful have really come out for that. Very symbolically also, we know that a group of mostly poor people who are assisted by charities will be at St. Mary Major to welcome him to his final resting place. The Pope of the peripheries, the Pope of the people, is very aptly receiving his last embrace from those who he loved the most, the smallest, the weakest, the last in society. We see the whole entourage there from high above. Now they've just exited Vatican City. They're on the avenue here that leads to a tunnel that then crosses over the Tiber River and will take him into the historic center. People lining the streets there, and we've had plenty of reports of people lining the streets across the city since this morning. So while many were crowded into St. Peter's Square, which had at least around 50,000 until they had to kind of close it off due to the numbers, and then so many hundreds of 150,000 others in the avenues surrounding the area. We have many people as well, in addition, lining the streets or the sidewalks to pay their final respects to Pope Francis and the entourage here, moving at a pace that gives people time to take in the moment as it happens. And these aerial images that were being shown are they're really quite impressive. They're beautiful. You can see the car carrying the Pope, and then above what I believe to be the Vatican Gardens, the Pope's Gardens, this beautiful green area, which I'm sure he must have wandered through so often. And it's beautiful to have them both together as he makes വലിയ his way ഇടയിന് to... ലോകം വിട നൽകുകയാണ്. ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ, കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ജനകീയനായ മാർപ്പാപ്പയ്ക്കാണ് ലോകം നിറകണ്ണുകളോടെ വിട നൽകുന്നത്. വിലാപയാത്ര ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മാർപ്പാപ്പയുടെ അന്ത്യാഭിലാഷ പ്രകാരം റോമിലെ സെയിന്റ് മേരി മേജർ ബസിലിക്കയിൽ വളരെ ലളിതമായും സ്വകാര്യമായുള്ള ഖബറടക്കമായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. വളരെ ലളിതമായി 50 പേർ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഖബറടക്ക ശുശ്രൂഷ നടക്കും. മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ 3 ദിവസങ്ങളായി സെയിന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്കയിലേക്ക് ജനലക്ഷങ്ങളായിരുന്നു ഒഴുകിയെത്തിയിരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സമയം 1:30 സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത്. 180-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ, ഒട്ടേറെ രാഷ്ട്ര തലവന്മാരടക്കം 180-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു അടക്കമുള്ള പ്രതിനിധികൾ പല രാജ്യങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു, US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമർ സെലൻസ്കി തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ സെയിന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്കയിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വിലാപയാത്ര ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.